Hello, good evening, and welcome to the first ever virtual award ceremony of the Singapore Literature Prize. My name is Jean Tan. I'm a voracious reader and a forever librarian. But honestly, tonight, I just feel a bit like a loser because look at me. I'm all dressed up in Belmont and I've got nowhere to go on the Thursday night. In fact, life has been a little bit like that for me for the past few months because of COVID 19. But tonight, I don't feel that lonely. You know why? Because I'm imagining that all of you are right behind me, packing the chamber of the arts house, and I feel all warm and cuddly inside. In fact, sometimes I think that is the power of writing and literature, the ability to imagine yourselves out of really terrible situations and sometimes really lonely ones. And just because we are going virtual tonight doesn't mean that we're getting any smaller. We still have 12 categories, 47 writers, 52 books are nominated tonight. And on top of all that, we have a brand new category, Reader's Favorite, that's voted entirely by you. To kick us off tonight, we have my very good friend and forever goddess, Miss Claire Chiang, the chairperson of the Singapore Book Council, and Miss Goh Swee Ching, the chairperson of the National Arts Council, to tell us about the power of literature. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the first ever Singapore Literature Prize virtual award ceremony. We are here tonight to celebrate the most outstanding literary works by Singapore writers. Even though we are not able to meet and see each other in person, I know many of you are now gathered in front of your screens, perhaps with a drink in your hand, eagerly waiting to find out who will walk away with the Singapore Literature Prize tonight. We are very excited by the quality of the writing shown by the shortlisted works this year and the whole range of subject matter that they tackled. This year's SLP sees writers from many different generations competing against each other, from Singapore's leading figures, some senior ones, to various young new voices. They show us that the literary scene is very much vibrant and diverse. The books this year have taken us on a journey through many vividly different worlds, times, and landscapes. They led us from the past to the future. They held up a mirror to our present selves to make us reflect on the state of things. Altogether, they show us the power of stories and the potency of language to make sense of the world. Our world has closed in so many ways now, but as evidenced by all these shortlisted works, books, and literature, can open up whole new realms for us to discover, to traverse boundaries, and to explore the many different possibilities. On behalf of the Singapore Book Council, I would like to offer my heartiest congratulations to all the nominated writers tonight. Keep inspiring us with your stories and writing. I also wish to express my sincere gratitude to all our 36 judges, 24 local and 12 foreign, this year for your hard work and your dedication in judging and offering your critical thought. I wish all of you a wonderful evening. Let us together toast to the best of Singapore literature. Thank you. Hello, everyone. I want to thank the Singapore Book Council for giving me the opportunity to open the award ceremony today. The pandemic has wreaked havoc in the lives of many, and I want to thank the Singapore Book Council for going ahead with this award ceremony. The pandemic has impacted many of our lives, but the fact that this is going on is a testament of the spirit of those in the arts sector, the spirit of resilience and tenacity, the spirit that the show must go on despite the crisis. So thank you very much for finding alternative means of going ahead with this award. The Singapore Literature Prize is the top accolade for writers here in Singapore, writers who have captured the Singapore story in multiple languages and multiple genres. Now, literature, what does it mean to me?
What it means to me is the ability to access to thoughts of people, what you could not say in words you write on paper, places that you cannot go physically, you're able to read them from books. Literature opens up a whole wide world for many people, and it gives immeasurable pleasure. The National Arts Council has also continued to support writers in many forms. The VSA festivals, residency programs, and the annual Singapore Writers Festival. I want to thank writers and I want to congratulate them for the effort that they have put in to write stories, to write poems, to document for us all to enjoy. I also want to make a plea to readers, continue to support our writers here in Singapore and to get to know what is special about Singapore. The multiculturalism, the stories that are made up of races that come from all around the world into Singapore is what makes us unique. So my congratulations to writers. Thank you for making the effort, and congratulations to the winners and to the finalists for the recognition tonight. Enjoy the awards. Presenting the first award of the evening, Poetry in Malay Language, is our Chief Judge, Rasil Halil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buku-buku yang dinilai kali ini ditulis oleh mereka yang telah lama berkecimpung dalam bidang sastra dan mereka yang tidak begitu lama. Terdapat kekuatan tersendiri dalam keempat-empat buku yang disenarai pendekkan. Penggunaan bahasa dan teknik-teknik penciptaan puisi yang purata baik ditemui dalam keempat-empat buku yang disenarai pendekkan. Dan pelbagai tema telah digarap oleh penyair-penyair ini. Kehadiran buku-buku ini menambahkan warna dan kerancakan buku-buku puisi Melayu di Singapura. Karya-karya yang disenarai pendekkan ialah Langkah-Langkah Langka, pengarang Muhammad Khair Muhammad Yassin. Pencarian dan Penemuan, pengarang Suratman Markasan. Rayuan pada Hujan, pengarang Ma'ruf Saleh. Sepatu Mimpi, pengarang Samsudin Said. Pemenangnya ialah Sepatu Mimpi, pengarang Samsudin Said. Tahniah. Congratulations! This is the second SLP win for Samsudin Said in the poetry category. He first won it in 2016. The judges say that his book Sepatu Mimpi depicts the poet's journey that through masterful art, insightful thoughts, and idealism is exceptional, beautiful, and impactful. Let's hear it from the winner. Alhamdulillah, kesempatan ini saya ambil untuk mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada isteri saya dan anak-anak yang telah menyokong usaha saya selama ini. Terima kasih kepada pihak penganjur SLP 2020, terutama Singapore Book Council yang begitu gigih mengusahakan majlis ini walaupun seisi dunia kini dalam suasana melawan badai COVID-19. Terima kasih pada penerbit saya Umbak Street Hall Production kerana membantu mengumpul dalam memuatkan karya-karya saya untuk diterbitkan. Akhir sekali, tidak lupa kepada rakan-rakan penulis, teman-teman sastrawan tanah air dan serumpun yang sentiasa memberi saya ruang berkarya, tidak kira di mana mereka berada. Sekian, salam sastra dari saya, selamat berjaya sastra Singapura. Terima kasih. All praise to the Creator, to my wife and my children for the support they have rendered all this while, to the organizer, especially the Singapore Book Council, for organizing this despite the challenges we face during this difficult time. This also goes out to my publishers and my friends who have supported me through this writing career. Thank you.
Presenting the award for poetry in Tamil language is Judge Dr. M.S. Sri Lakshmi. வணக்கம். இறுதியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட 3 கவிஞர்களும் தமக்கென தனித்தன்மை வாய்ந்த எழுத்து நடைகளை கொண்டவர்கள். அவர்களுடைய கவிதை தொகுப்புகளே அதற்கு சான்றாக உள்ளன. இந்த 3 கவிஞர்களுள் ஒருவர் மரபு கவிஞர், மற்ற இருவரும் தமிழ் கவிதை துறையில் நவீன சோதனைகளை மேற்கொள்பவர்கள். சிங்கப்பூரில் தமிழ் கவிதை எழுத முயல்வோருக்கு இவர்களுடைய நூல்கள் வழிகாட்டியாக அமையும் சிறப்பு கொண்டவை. இறுதியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட கவிஞர்களும் அவர்களின் படைப்புகளும் ஏற்றம் அளித்த 200. நூலாசிரியர் கி வரதராஜன். இரண்டாவதாக இத்தாலியனாவது சுலபம். நூலாசிரியர் கவிஞர் சித்துராஜ் பொன்ராஜ். மூன்றாவதாக கடலெனும் வசீகர மீன் தொட்டி. நூலாசிரியர் சுபா செந்தில்குமார். வெற்றியாளர் இத்தாலியனாவது சுலபம் கவிஞர் சித்துராஜ் பொன்ராஜ். பாராட்டுகளும் வாழ்த்துகளும். Congratulations! This is the first winner's prize for Situraj Ponraj in the poetry category. He won the Merit Prize in 2016 in the same category. The judges say that his poem shed new light on the essence of cultural aesthetics of the Malay poetic tradition, dispelling all previous poetic trends and language practices. Let's hear it from the winner. வணக்கம், என் பெயர் கிரேஸ், தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளர். சித்துராஜ் பொன்ராஜ் பங்கேற்க இயலாததால் அவருடைய நன்றி உரையை நான் படிக்கிறேன். என் நூலுக்கு பரிசு கிடைத்திருப்பது மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. என் எழுத்துக்கு ஆதரவாக இருந்த அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I am Grace, the Tamil interpreter. Mr. Situraj Ponraj can't join us tonight. I will read his thank you speech on his behalf. I am happy to receive this prize for my book. I would like to thank everyone who has been supportive of my writing. Presenting the next award, Poetry in Chinese, is our judge from Taiwan, Luo Zhichen. 大家晚上好，我非常荣幸可以担任今年新加坡文学奖诗歌组的评判。今年入围的作品非常的有特色，特别是在地的这个风格上面，比我看到的其他地区的文学作品都来得更加的鲜明。那这6部作品呢，它同时凸显了诗歌的共同价值，其中包括地方文化、性灵书写、语言实验、刹那间的美感经验等等，都有非常杰出的表现。那最后入围的呢，有6部作品，他们分别是Presenting the next award, Poetry in Chinese, Presenting the next award, Poetry in Chinese, is our judge from Taiwan, Luo Zhichen. 大家晚上好，我非常荣幸可以担任今年新加坡文学奖诗歌组的评判。今年入围的作品非常的有特色，特别是在地的这个风格上面，比我看到的其他地区的文学作品都来得更加的鲜明。那这6部作品呢，它同时凸显了诗歌的共同价值，其中包括地方文化、性灵书写、
语言实验、刹那间的美感经验等等，都有非常杰出的表现。那最后入围的呢，有6部作品，他们分别是一禅的赤脚写诗，李宁强的风向机，他的摄影诗集，新白的看见，羽凡的旅行的困境，吴耀宗的形成爱，以及刘瑞金的寻找诗。最后的宣布得奖的作品是吴耀宗形成爱恭喜吴耀宗。Congratulations! This is the third SLP award for Gabriel Wu Yaozong. He had won it in both 2010 and 2016. The judges say his poetry is full of wit and has a distinct style that is very effective in conveying subtle emotions and thoughts. Now let's hear it from the winner. 首先感谢国家书籍发展理事会，在疫情严峻、形势多艰的情况下，坚持办好这一届的新加坡文学奖，让我这样一个长居香港的离散者，能够以文学的方式回家。其次，感谢新加坡文学奖的评审，他们不介意作品表面的厚薄，不局限作品于仅仅书写本土生活，肯定了形成爱在新诗、题材和形式上的反思和开拓。最后，我要感谢新加坡，它是我和我的文学的出生地。谢谢。Firstly, I'd like to thank the Singapore Book Council for organizing this Singapore Literature Prize 2020 during this pandemic. I'm currently residing at Hong Kong, but literature allows me to go home through this very special manner. I'd like to thank the judges for not looking at just the quantity, but also the quality. It allows me to reflect through other areas and not just local life. Last but not least, thank you, Singapore, for bringing literature to me back again. Presenting our next award, Poetry in English, calling in from Hawaii is Judge Kathy Zong. Aloha, greetings from Honolulu. It was a joy and a privilege to be a judge on the poetry panel along with Kai Chai and Larry. This year's shortlist for poetry represents a barometer of Singapore's vibrant literary heritage, reflecting a kaleidoscopic sweep through genres and generations. Amid the polyphony, some voices formally committed and others refreshingly revisionary. These 5 books stand out because they forge new shapes and invoke vividly the issues which define our times. It is my pleasure to present these 5 books. Shortlisted for this year's Singapore Literature Prize in Poetry are A Gathering of Themes by Edwin Thumbu, An Epic of Durable Departures by Jason Wee, Gaze Back by Marilyn Tan, Parse Tree Forest Fire by Hamid Roslan, Right of the Soil by Yong Shu Ho. And the winner is Gaze Back by Marilyn Tan. Congratulations, Marilyn, winner of the 2020 Singapore Literature Prize for Poetry.
Congratulations to all the winners, male, female. But let me tell you something, Marilyn has made history by becoming the first ever female winner of the English poetry category. The judges say that her book is unlike any other poetry title this year. It's a clarion call for gender and linguistic reclamation, searing in its sassy confidence and universal appetite. Let's hear it from the winner. First of all, woohoo! Second of all, I am gobsmacked and honored to be chosen in the year of our Lord 2020, not just as the first lesbian to win the SLP for English poetry, but the first woman poet. Would. It's my deepest pleasure to thank certain persons who are instrumental in Gaze Back existing. Divya Victor, my poetry mentor and badass individual who midwifed Gaze Back from its feminist inception to its magnificent ripped adulthood. C.A. Conrad, Tanya Di Rosario, Cyril Wong for endlessly inspiring me, a Gaby, with your queer selves, and then agreeing to blurb Gaze Back very generously. And Kage, Justin, and the Ethos team who not only took a chance on but believed in the book. Thank you to my fellow artists, writers, and everyone who has ever enabled my brand of filthy, pleasurable, and purposefully upsetting chaos, especially my parents who are worried all the time. Finally, thanks Singapore Book Council for loving what I have to say. And now, the books that you voted for 2020. The reader's favorite for Malay book is Warna Sebuah Rahsia by Peter Augustine Goh. Congratulations! Salam sejahtera. Saya Peter Augustine Goh. Malam ini kita semua berkumpul dalam satu majlis yang luar biasa kerana kita tidak berkumpul secara fizikal, tapi lebih berupa apa yang diberi nama virtual ceremony berkaitan pengumuman keputusan Hadiah Sastra Singapura 2020 atau Singapore Literature Prize 2020. Sebenarnya semua penulis yang disenaripendekkan adalah pemenang. Tahniah. Dengan penuh tawaduk, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Majlis Buku Singapura dan para peminat sastra dalam kategori fiksyen Melayu kerana telah memilih karya saya sebagai perancerpen Warna Sebuah Rahsia sebagai anugerah kategori kegemaran pembaca bagi Hadiah Sastra Singapura 2020 kali ini. Terima kasih dan selamat malam. My warmest greetings to everyone. Tonight we gather in an amazing event as we gather together to celebrate writers, not physically, but through this web event. I'd like to thank the Singapore Book Council and to those who had chosen my book as a reader's choice this year. Thank you everyone and good night. The reader's favorite for Tamil Book 2020. Carriage will also board the barge a day. Yusof Rauter Rajit. Congratulations! Yeah, thank you. Can I speak? Huh? Can you speak now? சிங்கப்பூர் இலக்கிய விருது 2020 என் வண்டியும் ஒரு நாள் ஓடத்தில் ஏறும் என்கிற சிறுகதை தொகுப்பு புதினம் பிரிவில் தேர்வாகி இருக்கிறது. என் எழுத்தை தேர்வு செய்த நீதிபதிகளுக்கும் சிங்கப்பூர் புத்தக மன்றத்தின் நிர்வாக உறுப்பினர்களுக்கும் என்னை ஒரு எழுத்தாளனாக ஏற்றுக்கொண்ட சிங்கப்பூர் தமிழ் சமூகத்திற்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விருது என் நீண்டகால உழைப்பிற்கு கிடைத்த அங்கீகாரமாய் கருதி பெருமைப்படுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
This Singapore Literature Prize 2020 was given for my book, Carriage Will One Day Board the Barge. I've been chosen as the audience choice, and I really like to thank the Singapore Book Council for this, and also all the people who accepted me as a writer. And this is a prize given to me for my commitment for writing for so long. Thank you so much. What I can't live without during the pandemic. Free exercise videos on YouTube. Personal space, Wi-Fi, and fan fiction. 我的朋友和我的家庭. You see, exercise gives me endorphins and keeps me happy despite all the dangers in the world. Actually, daycare for my toddler. My books, my fabulous online community, and the love of my boyfriend. Family, friends, books, music, and mobile. Internet access. Coffee or book. Reading and writing. Imagination. Right? I can't live without it. I would definitely die. Pandemic போது என்னால புத்தகங்கள் மற்றும் நண்பர்கள் இல்லாம என்னால இருக்க முடியாது. புத்தகங்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ளே அடைப்பட்டிருக்கிற எனக்கு வெளி உலகத்தை காட்டக்கூடிய ஒரு ஜன்னலா புத்தகங்கள் இருக்குது. அது ஒண்ணு. அடுத்தது நண்பர்கள் என்னுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த எனக்கு வீட்டில் இருப்பவர்களை தவிர மற்ற ஆட்கள்னு பார்த்தா நண்பர்கள் தான். அவங்களோடையும் தினமும் பேச வேண்டியது இருக்குது எனக்கு. Apa yang meresahkan saya apabila berlakunya COVID-19 ini ialah saya tidak dapat keluar bertemu dengan kawan-kawan, terutamanya di Malaysia, di Indonesia, bagi membincangkan perkara-perkara sastra. Itu yang sebenarnya yang membuat saya rasa resah, tidak dapat berbuat apa-apa selain saya berkarya sendiri di rumah. Sorry. Okay. What I can't live without during the pandemic. I can't live without having my family around me, and people I love to surround me. And now on to my favorite category, creative nonfiction. To present the award for creative nonfiction in Malay is Judge Dr. Lim Beng Soon. Karya-karya yang disenarai pendek di sini berjaya menonjolkan satu perspektif segar dalam penulisan non-fiksi kreatif dan boleh membuka ruang baru kepada penilaian penting dalam sastra Melayu Singapura. Di antara karya-karya yang telah pun disenarai pendek ialah: pertama, Falsafah Pengkaryaan Melayu Singapura. Karya ini membantu pembaca yang ingin mendekati topik ini memahami falsafah di sebalik pemikiran pengkarya-pengkarya sastra Melayu di Singapura. Karya kedua pula mengasah kalam, membina kritikan sastra di Singapura, memberi satu gambaran pemikiran, pandangan dan tanggapan mengenai kritikan sastra Melayu di Singapura sejak tahun 1950-an. Karya-karya yang disenarai pendek ialah Falsafah Pengkaryaan Melayu Singapura. Pengarangnya Muhammad Piche Gani Muhammad Abdul Aziz. Mengasah kalam, membina kritikan sastra di Singapura, Jilid 1. Pengarangnya Suratman Markasan. Pemenangnya Falsafah Pengkaryaan Melayu Singapura. Pengarang Muhammad Piche Gani Muhammad Abdul Aziz. Tahniah. Congratulations! This is the first SLP win for Muhammad Piche Gani Muhammad Abdul Aziz. The judges say that the writer is able to center the discussion on the Singapore writers and their works from a philosophical perspective that is shaped by the social, cultural landscape of a particular time. Let's hear it from the winner. Ucapkan terima kasih kepada majlis
buku Singapura kerana terus menganjurkan anugerah ini walaupun dalam keadaan yang sangat terdesak. Tahniah sebenarnya saya ucapkan kepada majlis tersebut kerana terus mengadakan aktiviti untuk mempromosikan penulis dan juga buku-buku. Saya sangat menghargai panel juri yang telah sudi menerima buku ini sebagai pemenang bagi kategori ini. Alhamdulillah, terima kasih atas usaha yang banyak dilakukan untuk menilai karya-karya tersebut. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada penerbit saya iaitu Yayasan Warisan Melayu kerana sudi juga menerbitkan buku ini. Dan akhir sekali tentulah kepada isteri dan anak-anak saya yang terus membakar nyala rasa saya untuk terus berkarya, mengkaji dan juga menulis. Dan akhir sekali saya harap sebagai dokumentasi ini akan diteruskan oleh semua. Terima kasih. I'd like to firstly wish the Singapore Book Council a very big thank you for organising this award ceremony despite our challenges faced in COVID-19. I'd like to accord my appreciation to the panel of judges. Thank you for your effort in evaluating our work, and especially to my publishers, Yayasan Warisan Melayu, for publishing my book. My sincere thanks to my wife and children for fervently supporting my writing and my work as a writer. This only means, as writers, we have to continue to write on. Thank you. Presenting the award for creative non-fiction in Tamil is Chief Judge Dr. A.R. Sivakumaran. அனைவருக்கும் வணக்கம். நடுவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த புத்தகங்கள் அனைத்தும் நேர்த்தியான முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. கருத்துக்களாலும் எழுதப்பட்டிருக்கின்ற முறையினாலும் தனித்துவம் பெற்று தமிழ் கூறும் நல்லுலகிற்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக இவை அமைகின்றன. அதோடு மட்டுமல்லாமல் மிகுந்த ஆராய்ச்சிக்கு பிறகும் கடின உழைப்பிற்கு பிறகும் இப்புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சில புத்தகங்கள் சிங்கப்பூர் வரலாற்றையும் மரபையும் எடுத்து காட்டுகின்ற விதத்தில் எழுதப்பட்டு சிறந்து விளங்குகின்றன. இறுதி பட்டியலில் உள்ள படைப்புகள் இவை: என்னோடு வந்த கவிதைகள், நூலாசிரியர் பிச்சினிக்காடு இளங்கோ. கம்பனின் ராமன் மானுடனா மாலவனா, நூலாசிரியர் ஆக்கி வரதராசன். சிங்கப்பூர் மலேசியா தமிழ் இலக்கிய தடம் சில திருப்பம், ஆசிரியர் சுப்பிரமணியன் பாலா பாஸ்கரன். சிறுகாட்டு சுனை, நூலாசிரியர் அழகு நிலா. வாழை மர நோட்டு, நூலாசிரியர் வா ஹேமலதா. இலக்கிய புதினம் அல்லாதவை, வெற்றியாளர் யார் என்று பார்த்து விடுவோம். வாழை மர நோட்டு, நூலாசிரியர் வா ஹேமலதா. வாழ்த்துக்கள். Congratulations. This is the first nomination and first SLP win for Hema. The judges say that the book is well written and introduces a particularly important part of the history of Singapore to both the Tamil world and Singapore. Let's hear it from the winner. வணக்கம். இன்று என் முதல் புத்தகத்திற்கு சிங்கப்பூர் இலக்கிய பரிசு கிடைத்திருக்கிறது. மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இது என் எழுத்துக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய அங்கீகாரம். இதன் மூலம் என் பொறுப்புகள் அதிகரித்திருக்கின்றன. இந்த பரிசை கொடுக்கும் சிங்கப்பூர் புக் கவுன்சிலுக்கு என் நன்றி. அதை தேர்ந்தெடுக்க உதவிய நீதிபதிகளுக்கும் என் நன்றி. இதில் வெளிவந்த கட்டுரைகளை வெளியிட தளம் அமைத்து கொடுத்த தி சிரங்குன் டைம்ஸ் பத்திரிகையின் நிறுவனர் திரு M.A. முஸ்தபா, மெய்ப்பிப்பு பார்க்க உதவிய திரு ஷானவாஸ் அவர்கள், முன்னுரை எழுதி கொடுத்த திரு சிவானந்தம், இந்த புத்தக உருவாக்கத்தில் உதவிய என் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றி. என் எழுத்துக்களுக்கு தொடர்ந்து உரமிட்டு வரும் நேஷனல் ஆர்ட்ஸ் கவுன்சில், பொயட்ரி ஃபெஸ்டிவல் சிங்கப்பூர்,
சிங்கப்பூர் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம், தங்கமீன் கலை இலக்கிய வட்டம், சிங்கப்பூர் வாசகர் வட்டம், கவிமாலை ஆகிய அமைப்புகளுக்கும் தமிழ் முரசு பத்திரிகைக்கும் இச்சமயத்தில் என் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. I've gotten the Singapore Literature Prize. Thank you for that. I've been given this for my work. I really thank Singapore Book Council for this prize, and I also like to thank Serangoon Times and its staff for supporting me in this, as well as my family and my friends, and also the Tangamin group as well as Kavimali. And I also like to thank everyone else. Thank you so much. Presenting our next award, Creative Nonfiction in Chinese, is our judge from Beijing, Liang Hong. 大家晚上好，我很荣幸可以担任今年新加坡文学奖非虚构写作组别的评判。今年入围的作品题材多元，有新加坡本土的社会生活和历史文化，沿及周边国家的事态，皆注重陈述时主题的一致性。作品呈现出各个作家或者现代或者传统的写作手法和行文风格，凸显各自的人文视野和思想关怀的深广度。今年新加坡文学奖非虚构写作组别的入围作品：达哥达，作者黄凯德；荣子讲中国故事，作者荣子；我城我语，新加坡地文志，作者林恩和；远去的硝烟，作者刘培芳；中建风云60年，作者陈家昌。2020年新加坡文学奖非虚构写作组别的得奖作品是《达哥达》，作者黄凯德。恭喜作者黄凯德。Congratulations! This is the first SLP win for Huang Kaide, who is also nominated for the first time. The judges say that his book traces the disappearing HDB community of Dakota in an authentic way and captures the wider societal transformation of our society. Let's hear it from Kaide. 谢谢评审还有主办方。Dakota 这本书是关于一个已经消失的地方，以及有点遥远的人事物和记忆。可是在这本书的完成之后，我却感觉得无比的亲密。这里再次的谢谢大家。Firstly, let's thank the judges and Singapore Book Council for organizing the Singapore Literature Prize 2020. After completing this book, I feel really close to it, even though Dakota has since disappeared, and it's been a long time since I've already been there. It's now a far away, a distant memory for me. Thank you. Presenting the award for creative non-fiction in English is our judge from London, Sarah Churchwell. Hello from London. It is an honor to be a judge for the Singapore Literature Prize this year. The 4 titles shortlisted by the judges span the forms of ethnography, memoir, and essay. They are compelling in how they use vivid personal stories as a lens through which to interrogate urgent socio-political issues or seismic geopolitical developments. Each work is an engaging, impactful read. Collectively, they stretch the boundaries of creative nonfiction coming out of Singapore. The shortlisted works are Lost at 15, Found at 50, author Ashwini Devare. Hard at Work, Life in Singapore, author Ong Shi Wen. Pulp 2, a visual bibliography of the banished book, author Shubigi Rao.
This is what inequality looks like. Author Teo Yu Yen. And the winner is Pulp 2, a visual bibliography of the Banished Book, author Shubigi Rao. Congratulations to Shubigi. Congratulations, Shubiki. This is her first SLP win. The judges say that her book is probing, exhaustive in its global scope, intellectually ambitious, and deeply felt. And it gets to the heart of what creative non-fiction can be. Over to you, Shubiki. This is amazing. I didn't expect this. Thank you to the Singapore Book Council and to the judges. I'm just overwhelmed, to be honest, because this book is one of 5 that I'm writing over 10 years, and it's an exploration as an amateur of and a non-historian of the history of book destruction and also the radical power of books. So essentially, this book is also dedicated to all the readers and everybody who buys and writes and sells books. This is about the best of our humanity. So thank you so much for recognizing this. It means a great deal. And also because there were some amazing nominees in this category this year. 2 of my favorite books are in this category. So thank you. I didn't expect this. Thanks. And now, your favorite Chinese book this year. 风相机李宁强的摄影师李宁强，恭喜你，李宁强。真的没有想到，有点意外。其实《风相机》是我的第一本诗集。那么我记得50年前，就是1970年的时候，我开始从事这个文学创作。那么第一个文学题材就是新诗。那么所以这个有读者喜爱这本书，真的是对我是一个很大的鼓励。那么这回会参加这个比赛呢，主要是得到这个高译出版社跟他出版人这个洪素梅女士的鼓励，我才能够跟这个比赛结缘。那么我要谢谢这个评审啊，虽然我没有得奖，但是我看到这个国家书籍理事会呢全体同仁为这个让这个文学继续开花，这是一个很值得尊敬、很佩服的这个努力。谢谢大家。Good evening. I really didn't expect to win this prize because back in the 1970s, when I first dabbled into literary work, this was one of my favorite areas, and to be honest, I really love this book. I would like to thank KLE Publisher, especially Madam Hong, for all the support and encouragement. And last but not least, to thank the judges and Singapore Book Council to continue to organize the Singapore Literature Prize 2020 to enable literature to flourish in Singapore. And your favorite English book is Lost at 15, Found at 50 by Ashwini Devari. Congratulations. Thank you for this opportunity. I'm overwhelmed. Thank you to the Singapore Book Council for keeping literature alive during the pandemic. To my publishers, Marshall Cavendish, who believed in my manuscript and saw it to the final chapter for their wonderful editing, and to all my readers in Singapore and overseas who believed in my book. Thank you so much. Saya menulis ini adalah untuk menyampaikan perkara-perkara penting yang dialami oleh orang-orang keliling saya. Maka saya melihat dengan mata saya mendengar dengan telinga saya keadaan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak dapat kesempatan untuk menyampaikan keadaan kesulitan mereka kepada khalayak ramai.
Jadi saya wakilnya, maka itu saya menyampaikannya melalui tulisan sastra saya. 写作让我充满了活力，因为写作，我感觉年轻。 I write to understand me and my life and to share what I understand. I write to feel something, and hopefully to move someone. It's a form of self-healing in many ways, actually, because I remember as a kid when we moved from country to country and in places where I was the only person of color, it was very traumatic. And I remember it was exhausting to deal with all the questions and the stares and the comments. And I started writing. And I realized I actually felt so much better when I wrote. And that's a habit that stayed with me through my life. My name is Nur Aisha Buang. 我的名字叫刘瑞金。I'm Subhasan Kumar. My name is Kirsten Chen. 我是谁婷。 My name is Akshata Nanda. Suratman Markasan. I'm Nishan. Ashwini Devre. Jason. Jamal Ismail. Samsudin Said. Shuan. I'm Shubigi Rao. Nan Hema. Yong Shu Hong. Pichegani Aziz. Meeting Ching. Haraganila. MK Kumar. Yusuf Rajit. My name is Marilyn Tan and I'm a writer. I am a writer. 新加坡华文作家。 Seorang penulis. Nanur Kavimir. 我是一名作家。 I'm a writer. I am a writer. I am a writer. Saya seorang penulis. I'm a writer. I am a writer. நான் ஒரு எழுத்தாளர். I am a writer. I am a writer. We've come to the final award of the evening, Fiction. And to present the award for Fiction in Malay is our judge from Malaysia, Dr. Siti Zainon Ismail. Salam sejahtera para hadirin yang dihormati sekalian. Sempena acara malam gemilang ini, kami rasa berbahagia untuk menyampaikan nama pemenang-pemenang. Kami bertiga bersama Dr. Zaidah Buang dan saudara Jufri Supaat telah pun membaca sebaik mungkin hingga kami mendapat membuat keputusan bersama dan memilih karya-karya yang terbaik itu. Tentu saja sastra sebagai ilmu, sastra sebagai penyampaian kepada media telah ditampilkan oleh para penulis ini. Jadi di sini dengan tegas kami mengatakan sastra memang sesuatu yang unik untuk disampaikan oleh anak muda kita. Karya-karya yang disenarai pendek adalah Goda, pengarangnya Jamal Ismail. Labirin Al-Maut, pengarangnya Nur Aisha Buang. Tunjuk Langit, pengarangnya Jamal Ismail. Warna Sebuah Rahsia, pengarangnya Peter Agustin Go. Pengumuman pemenang. Anugerah ini mempunyai 2 pemenang bersama hadiah merit. Mereka adalah Labirin Al-Maut, pengarangnya Nur Aisha Buang, dan Tunjuk Langit, pengarangnya Jamal Ismail. Congratulations! This is the first SLP Merit Prize for both Aisha and Jamal. The judges say that Labirin Al-Maut is mixed with elements of suspense, symbolism, fantasy, and surrealism. For Tunjuk Langit, set in an old folks' home, the author captures the changes that plague the country and the struggles that the characters go through. Let's hear it from the authors. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah atas satu kejutan bagi saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru mentor saya iaitu Lanang Sejagat, kerana tanpa dia saya tak rasa saya dapat menulis dengan sebegitu baik. Juga kepada Tuan SN Zakir yang sudi menulis prakata saya walaupun masa itu saya masih baharu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, anak-anak saya, abang, kakak-kakak, ibu saya yang selalu memberikan sokongan, dan terima kasih juga kepada para juri, dan sekali lagi terima kasih.
Thank you to the Almighty. This is indeed surprising. I'd like to thank my mentor, Hanasa Jagat, without whom I would not be here today. Also to S.N. Zakir, who was guiding me despite the times when I was new. And this also goes out to my beloved family for the overwhelming support they've given me. Thank you, everybody, and especially to the jury as well for selecting my work. Thank you. Saya mewakili Jamal Ismail yang tidak dapat hadir pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Majlis Buku Singapura sebagai penganjur hadiah sastra Singapura 2020 ini dan anda semua yang mengikuti majlis ini secara maya dalam era COVID-19 yang sangat mencabar ini. Dengan penuh takzim dan gembira, saya terima hadiah yang sangat berprestij ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para pengadil, Dr. Saida Buang, Saudara Jufri Supaat dan Dr. Siti Zainun Ismail yang telah menilai dengan bijaksana karya-karya kami. Kepada penerbit, Saudara Farihan Bahrun dan isterinya Dr. Nuridah Kamari yang telah memberi kesempatan karya-karya saya diterbitkan melalui Unggun Kreatif. Juga kepada penulis-penulis yang telah disenarai pendekkan dalam kategori ini, iaitu Saudara Nur Aisyah Buang dan sahabat saya Saudara Peter Augustingo. Semoga kita terus diberi kekuatan untuk berkarya insya-Allah. Akhir sekali, semua anggota keluarga saya yang dengan penuh sabar memahami kerana saya sebagai penulis, hadiah berprestij ini adalah untuk anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum. I am here to represent Jamal Ismail. Peace be upon you. My thanks to God. This goes to the Singapore Book Council. Thank you for organizing this. And I am happy to accept this award. I also would like to thank all who are present today, and particularly to the panel of jury who have selected my work. To my publishers, thank you for this opportunity. And to all the nominees for this category, may we continue to create new work. Today's win is also for my family. Thank you for tolerating the times when I've had to be writing. Thank you. Presenting the award for fiction in Tamil is our judge from India, Ira Murugan. சிங்கப்பூர் புக் கவுன்சிலின் 2020 ஆண்டுக்கான புனைகதை விருதை பெற தகுந்த எழுத்தாளரை தேர்ந்தெடுக்க என்னையும் ஒரு நீதிபதி ஆக்கி இருக்கிறார்கள். இந்த நியமனத்துக்காக நான் நன்றி சொல்கிறேன். ஒவ்வொரு படைப்பையும் படிக்க படிக்க எனக்கு தோன்றியது சிங்க இலக்கியத்திற்கு தனி இலக்கிய முகம் வந்துவிட்டது. எழுத்தால் இங்கேயே பிறந்து பல நாட்கள் இங்கேயே இருந்து வாழ்வு அனுபவம் பெற்ற பல எழுத்தாளர்கள் சிங்கை தமிழ் இலக்கியத்தை உருவம், உத்தி, உள்ளடக்கத்தில் புதுமை சேர்த்து கலாபூர்வமான நேர்த்தியான கலையோடு நெய்கின்ற இலக்கிய படைப்புகள் எங்களுக்கு படிக்க கிடைத்தது. எனக்கும் சக நீதிபதிகளுக்கும். குறும்பட்டியல் ஷார்ட் லிஸ்ட் செய்யப்பட்ட படைப்புகளும் படைப்பாளிகளும் மர யானை என்ற இலக்கிய படைப்பை எழுதிய சித்துராஜ் பொன்ராஜ், ஓந்தி என்ற படைப்பை எழுதிய M.K. குமார், வண்டியும் ஒரு நாள் ஓடத்தில் ஏறும் என்னும் படைப்பை எழுதிய யூசுப் ராவுத்தர் ரஜீத், விருது பெறும் படைப்பாளிகளை நாம் தேர்ந்தெடுக்கப் போகிறோம். 2 மெரிட் வெற்றியாளர்கள் இந்த 3 பேரில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் யார் என்றால், மரையானையை எழுதிய சித்துராஜ் பொன்ராஜும், வண்டியும் ஒரு நாள் ஓடத்தில் ஏறும் நூலை எழுதிய யூசுப் ராவுத்தர் ரஜீத் அவர்களும்.
வணக்கம். Congratulations to our two winners. This is the second win for Situraj Ponraj tonight, in addition to his poetry prize earlier. This is the first SRP Merit Prize for Yusuf Rawatha Rajid, who was previously shortlisted in 2012. The judges say that Situraj's book explores the outer and inner lives in Singapore with rich details of our cultural landscape. And Yusuf's work is captivating and subtle, with honest portraits of life exhibiting human emotions. Let's hear it from our two winners. வணக்கம், நான் தான் கிரேஸ், தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளர். சித்ராஜ் பொன்ராஜ் பங்கேற்க இயலாததால் அவருடைய நன்றி உரையை அவர் சார்பில் நான் படிக்கிறேன். என் நூலுக்கு பரிசு கிடைத்ததற்காக மகிழ்கிறேன். என் எழுத்தை மேலும் கூர்மைப்படுத்திக் கொள்ள இந்த பரிசு ஊக்கமாக அமையும். அனைவருக்கும் நன்றி. I am Grace, the Tamil interpreter. Mr. Situraj Ponraj can't join us tonight. I will read his thank you speech on his behalf. I am happy to receive the prize for my book. This prize will inspire me to further sharpen my writing. Thank you to everyone. சிங்கை இலக்கிய விருது 2020 என் வண்டியும் ஒரு நாள் ஓடத்திலேறும் என்கிற சிறுகதை தொகுப்பு புதினம் பிரிவில் தேர்வாகி இருக்கிறது. என் எழுத்தை தேர்வு செய்த நீதிபதிகளுக்கும் சிங்கப்பூர் புத்தக மன்றத்தின் நிர்வாக உறுப்பினர்களுக்கும் என்னை ஒரு எழுத்தாளனாக ஏற்றுக்கொண்ட சிங்கப்பூர் தமிழ் சமூகத்திற்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விருது என் நீண்டகால உழைப்பிற்கு கிடைத்த அங்கீகாரமாய் கருதி பெருமைப்படுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். This Singapore Literature Prize 2020 for my book, The Carriage Will One Day Board the Barge, was given for the fiction category. Thank you to the judges and to the SBC staff. And I would like to thank the Singapore Tamil community for accepting me as a writer. This recognition is for my hard work that I have put through for my writing all these years. Thank you. Presenting the award for fiction in Chinese, Chief Judge Zhang Xina. 2020年新加坡文学奖华文小说组今年有5部入围作品，这5部入围作品其实都有各自的特色，他们在内容或者是书写手法上都各自精彩。在内容方面，有的呢关注家国时事，有的呢以幽微的视角书写生活中的小人物的内心世界。在书写手法上，有的作品纯粹以说故事的方式，不慌不忙，娓娓道来，但是也相当引人入胜。另外有一些作品，他们在小说里注入新闻资料等等元素，或者是市井传奇、真实的小历史，让小说游走在虚构和非虚构之间。这5部入围作品是黄凯德的《暴变》，谢逸明的《建国》，袁飞的《邻人的运气》，尤金的《沙漠里的故事》，以及隋婷的《韵仪》。我宣布，2020新加坡文学奖小说组双优胜者黄凯德的《暴变》以及谢逸明的《建国》，恭喜2位作家。Congratulations!
This is the first time two winners are sharing the top prize in this category. It's the second win for Huang Kaite tonight, having won earlier in the Chinese creative non-fiction category. This is the third SLP for Xie Yuming, who also won in 2006 and 2010. The judges felt that Bao Bian comments on Singapore through news in the 60s and 70s with just a note of ridicule, and Jian Guo, a novel centered on SG50, is well conceived and constructed. Congratulations, and let's hear it from the winners. 再次感谢主办方还有不同的评审，非常开心。当我知道说我跟谢玉明一起拿这个奖，因为谢玉明是我大概最欣赏的本地作家之一。暴变这本书去年出版，我在70年代出世，80年代、90年代读书成长。那我这一辈的写作人，其实最常被人家批评的就是有2件事，一个就是没有历史感，第二个就是不懂得怎么样讲故事。那今天这本小说集可以拿到一个奖，那我就当作是面对这些批评的最好的回答。谢谢。Thank you, Singapore Book Council and the judges once again. I'm really happy to be the co-winner with Chia Ju Ming, as he is one of the most admired Singapore authors that I have known so far. My book was published last year. I was born in the 1970s, lived and studied in the 80s to 90s. I have people who ridiculed my work. For instance, there is no historical significance and also do not know how to talk about them. Today, this work is my answer to this ridicule. Thank you. ”首先要谢谢新加坡书子怡理事会，还有跟所有的评审，因为这一次的颁奖礼很特别，所以要感谢那个新加坡书籍理事会的幕后工作人员。这样讲好像有点严肃的，整个颁奖礼都从开始到现在还是这么严肃，网上颁奖礼好像比那种现场的更严肃。其实从刚才一开始到现在，我都觉得整个颁奖礼很好，所以我觉得以后就用这个方式吧。它的好处是大家不用花太多时间在交通方面。刚才其实我知道跟凯德一起得奖之后，我也想说，我想讲的是，我很开心能够跟凯德一起得这个奖。结果他先讲了，所以有时候排名排到后面有点吃亏，变成在超前面的人。Anyway， 这一次也是非常的开心，是说还有2个年轻的作家也入围了，所以我觉得我们需要更多的那个新人进来写小说。在新加坡，华文写作的人本来就不多，写小说的就更少，所以希望大家加油，谢谢。Firstly, again, I'd like to thank the Singapore Book Council and the judges. The Singapore Literature Prize this year is very special, especially I'd like to thank those who have worked really hard behind the scenes. For me, I feel that perhaps we could use this style next time because we could save a lot of time on traveling. But of course, we do have what we see is the co-win with Wong Koi Tet. I'm really happy to be the other person. And I would say it's a bit disadvantageous to be, arranged behind him because what needs to be said is being said by him first. But of course, I'm really happy to see young authors being nominated for this prize. It's really good to see fresh blood writing stories, especially in Chinese. Thank you very much. And we've finally come to the last award of the evening, Fiction in English. And presenting this award is Chief Judge
and my idol. From the necessary stage, please welcome Haresh Sharma. The judges were really impressed by the quality of the writing as well as the range of the subject matter. There was a lot of diversity in terms of form and content, as well as originality. And the works collectively really challenged the notion of what Singapore writing is and should be, and resist narrow definitions. The shortlisted works are Bury What We Cannot Take by Kirsten Chen, Delayed Rays of a Star by Amanda Lee Cole, How We Disappeared by Jing Lee, Lion City by Ng Yisheng, Modern Myths by Clara Chow, Nimita's Place by Akshita Nanda. And the winner is... The judges have decided to award 2 winners, and they are Lion City by Ng Yisheng and Nimita's Place by Akshita Nanda. Congratulations. Wow, another category with 2 winners. I have to say, Book Council, you guys are feeling really generous tonight, and that is the spirit for these times. This is also the first time there are 2 top winners in English fiction. The judges appreciated the inventive, syncretic quality of the stories in Lion City, as well as the originality of the work. They also found the writing style of Nimita's Place inviting, humorous, and enduring, and they were impressed by the complexities of the characters. Guys, this is our last award of the evening. Please give a huge round of applause to Akshita and Yishen. Thank you. I did not expect this. Thank you so much to the multitudes who've made space for Nimita's Place and for my narratives. Writers don't write in isolation. I wouldn't have written this book if my colleagues at the Straits Times hadn't given me time off to write it. So thank you, Helen Chia, Tan Shui Yun, Warren Fernandez, and Clarissa Oon for making me write a novel in the first place. Thank you to my agents, Jaypriya Vasudevan, Helen Mangam, my editors, Smita, Jason Eldis, and Edmund Wee of Epigram Books, who basically has championed so much in Singapore fiction, and 10 years ago told me, hey, maybe the next great Singapore novel will be written from an outsider's perspective, kind of giving me the idea for Nimita's Place. And thank you so much to my parents, my father, my mother, my brother, who did all the household chores so that I could write this book, which was the most important part. And thank you so much to the fellow nominees and co-winner Yisheng and the nominees Jing, Amanda, Kristen, Clara, because you guys got here first, you held space, you wrote the books that describe Singapore. I've interviewed before. Thank you. Thank you so much. Hi, everyone. I'm really surprised to be winning this. I thought this year's categories were incredibly powerful. And I want to thank not only my publisher, Epigram, all the writers who have come before me, and the support of my parents, my partner, my friends who are actually here today, but also all the younger writers who are out there making such amazing work, who continue to inspire me today. I love reading everyone's work, and I can't believe that they chose like the 2 oldest writers for the English category when so many young amazing voices are out there. So thank you so much. Bye. We have finally come to the end of the evening. Thank you for sticking with us the whole night.
And congratulations to all our winners and nominees, to our 36 judges, to our presenters, and to our interpreters, and to all who supported us to make this night possible. I also want us to continue to support the Singapore Book Council and Singapore literature, because pandemic or not, we are here to stay. Stay safe and good night.